Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman dan kita akan bawakan pelbagai tumpuan dan kita mulakan dengan fokus KWSP di mana kumpulan wang simpanan pekerja mengumumkan kadar dividen 2024 yang lebih tinggi iaitu 6.30% bagi kedua-dua jenis simpanan konvensional dan syariah. Kadar dividen bagi simpanan konvensional adalah daripada jumlah agihan sebanyak 63.05 bilion ringgit. Manakala bagi simpanan syariah membabitkan agihan berjumlah 10.19 bilion ringgit. Ini menjadikan jumlah keseluruhan agihan untuk tahun 2024 sebanyak 73.24 bilion ringgit dan sudah bersedia dalam talian untuk bantu kita fahami apakah antara faktor-faktor utama yang telah menyumbang kepada angka ini adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor. Sudah tentu kita lihat berita yang baik apabila kita mendengar angka kadar dividen KWSP yang terkini. Adakah dividen KWSP yang tinggi ini benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan kewangan pencarum? Walaupun KWSP mencatatkan kadar dividen yang lebih tinggi, majoriti pencarum masih mempunyai simpanan yang rendah untuk persaraan. Adakah ini mencerminkan jurang pendapatan dan tahap gaji semasa yang tidak mencukupi? Dan kita akan terus kepada persoalan ini, Doktor. Okey, baik Nina. Sebenarnya kalau kita melihat angka dividen ni sebenarnya dia melambangkan usaha KWSP dalam mengurus dana persaraan bagi pihak pencarum telah menunjukkan suatu kejayaan kerana dengan berbekalkan strategi pelaburan dan dilaksanakan dengan baik dan kita sedia maklum bahawa iklim pelaburan sebenarnya begitu mencabar, namun pihak KWSP dapat orang kata itu menjana suatu bentuk kadar dividen yang baik yang akan memberi satu impak positif lah kepada seluruh para pencarum. Maksudnya dividen ini lebih kepada usaha KWSP, strategi pelaburan mereka dan kesan positif bagi pencarum lah. Namun bagi pencarum itu sendiri, saya rasa persoalan utama adakah simpanan mereka cukup apabila mereka sampai di usia persaraan nanti. Itu memerlukan satu persoalan yang akan sentiasa dibincangkan dan ia memerlukan satu penambahbaikan dari pelbagai dasar dan bukan saja dari segi pihak KWSP tapi dia melibatkan pelbagai kementerian, pelbagai agensi yang akan bekerjasama untuk pertamanya ialah meningkatkan tahap gaji, tahap kemahiran dan akhirnya akan memperbaiki kedudukan kewangan mereka terutamanya bagi orang kata itu mensejahterakan mereka dalam apabila mereka mencapai umur persaraan nanti. Dan bagaimana strategi pelaburan KWSP ini kita nak lihat dapat pastikan pulangan yang mampan dan juga dalam jangka panjang kerana dengan ketidaktentuan pasaran global dan risiko ekonomi, sejauh mana strategi pelaburan KWSP termasuk alokasi strategi SAA mampu memastikan pulangan yang stabil tanpa mengambil risiko yang terlalu tinggi, Doktor? Baik, KWSP ini merupakan sebuah dana persaraan dan ia merupakan sebagai orang kata itu pelabur institusi. Apabila kita menyebut pelabur institusi bermaksud cara mereka melaburkan itu juga berasaskan institutional framework. Maka rangka kerja institusi ini akan memastikan segala bentuk usaha itu akan jelas, akan lebih orang kata itu telus dan akan ada mekanisme check and balance dan sebagainya dan akhirnya akan orang kata itu menghasilkan suatu bentuk pulangan yang lestari lah ataupun sustainable. Dan selain pada itu juga strategi pelaburan KWSP yang sentiasa menekankan aspek kepelbagaian dalam kelas aset juga membantu dalam memastikan pulangan pelaburan itu akan kekal stabil dan kata tu lestari dan kepelbagaian aset kelas ataupun kelas aset juga bukan tertumpu hanya dalam kata tu kategori kelas aset tapi dari segi sudut geografi. Kalau kita lihat dari segi kelas aset berdasarkan instrumen pelaburan, pasaran pendapatan tetap merupakan penyumbang yang terbesar lah, itu sekitar 47%, manakala pasaran equity lebih kurang 44%. Tapi kalau kita lihat dari segi geografinya pula, ia bukanlah 100% di Malaysia tetapi ada sebahagian aset itu dilaburkan di luar negara yang mana kalau kita lihat pecahannya adalah sekitar 37% dilaburkan di luar negara manakala selebihnya dilaburkan di Malaysia. Jadi strategi kepelbagaian ini mampu untuk mengurangkan risiko dan pada masa yang sama dapat meningkatkan potensi pulangan pelaburan. Jadi ini merupakan satu pendekatan yang sentiasa diambil oleh mana-mana pelabur institusi termasuklah KWSP dan dengan pendekatan ini akan setidak-tidaknya menjaminlah suatu bentuk pelaburan yang stabil yang akan memberi kesan positif kepada para pencarum nanti.
Adakah langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan tahap simpanan persaraan rakyat Malaysia dengan berdasarkan data KWSP sebahagian besar pecarum tidak mempunyai simpanan yang mencukupi selepas persaraan? Adakah struktur gaji yang rendah atau kos sara hidup yang tinggi menjadi penyebab utama sebenarnya? Apakah langkah yang boleh kita ambil untuk tangani isu ini dengan segera dan cepat, Doktor? Betul. Betul, pada awal tadi saya sebut kita menyebut KWSP, kita menyebut tentang dana persaraan dan sebagainya. Dia sebenarnya melibatkan pelbagai pihak, bukan sahaja KWSP. KWSP hanya menerima simpanan daripada pencarum, yang mana simpanan ini sebenarnya dijana oleh orang kata tu pendapatan, yang mana pendapatan itu ada datangnya daripada gaji. Jadi kalau bercakap pasal gaji pula, lepas tu dia akan melibatkan tahap kelaikan akademik, kemahiran dan sebagainya, jenis kerja yang dilaksanakan, dan bagaimana pula mereka tabiat mereka menyimpan dan sebagainya. Maksudnya kita bercakap tentang literasi keuangan pula. Maksudnya ada pelbagai dimensi-dimensi yang perlu kita lihat supaya pengakhirannya akan dapat para pencarum, terutamanya para pekerja swasta, dapat mengumpul dana yang mencukupi apabila mereka besar. Jadi ada banyak dasar. Jadi sudah pasti kalau bercakap tentang ini Nina, maksudnya kita yang kalau kita ikutkan hierarkinya, sudah pasti kita akan bercakap tentang tahap gaji lah. Yang sedia maklum kita lihat kerajaan sentiasa mengambil langkah untuk memastikan gaji rakyat Malaysia berada dalam keadaan baik. Kalau kita lihat berbagai bentuk intervensi yang dilaksanakan seperti dasar gaji minimum yang telah pun dinaikkan kepada 1,700, kemudian dasar gaji progresif merupakan orang kata tu usaha yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan, walaupun terhad kepada 50,000 pekerja, tapi saya percaya mungkin dasar ini akan dikembangkan lagi pada masa yang akan datang, yang akan mungkin dapat meningkatkan lagi hasil ataupun pendapatan di kalangan para pekerja di Malaysia nanti. Jadi ada banyak dimensi yang perlu kita perhatikan untuk memastikan kata tu dana persaraan itu akan dapat ditingkatkan pada masa akan datang. Bercakap mengenai dana persaraan, kita ingin meliti iaitu keupayaan model simpanan persaraan KWSP. Adakah ia cukup relevan dalam menghadapi perubahan ekonomi masa hadapan, walaupun kita lihat KWSP telah menerbitkan iaitu antara panduan untuk simpanan persaraan daripada Belanjawanku dan RIA. Dengan cabaran seperti ekonomi gig, automasi dan peningkatan sektor tidak formal, adakah KWSP perlu melakukan reformasi terhadap sistem caruman atau menawarkan model simpanan alternatif yang lebih fleksibel agar kita dapat pastikan keselamatan kewangan rakyat selepas persaraan? Baik, kalau kita lihat data yang dikongsi oleh pihak KWSP, simpanan secara sukarela meningkat 2 angka. Jadi ini menunjukkan bahawa simpanan sukarela ini melalui aisaraan, simpanan ataupun caruman yang melebihi daripada kadar statutory. Maksudnya para pekerja ataupun para pencarum khususnya sudah pun orang kata tu mendapat signal yang jelas daripada pihak berkuasa, terutamanya KWSP, tentang kepentingan untuk mengumpul wang apabila mereka mencapai umur persaraan nanti. Kalau tidak, masakan angka ini akan meningkat, dan kita lihat caruman daripada pekerja gig juga meningkat. Jadi kesedaran tu telah pun wujud, dan kesedaran ini bukan datang dengan sendiri, sudah pasti ia adalah datang hasil daripada usaha KWSP sendiri yang begitu proaktif dalam menjalankan pelbagai kempen tentang kesedaran terhadap kepentingan untuk kepentingan menyimpan untuk wang di masa persaraan dan sebagainya, dan kempen kesedaran ini telah pun diterjemahkan dengan angka yang meningkat, dan saya juga melihat juga angka yang saya rasa perlu ditekankan juga. Kalau kita tengok akaun fleksibel ya, sejumlah 12.2 bilion telah pun dikeluarkan, dan ia akan bagi kesan pada ekonomi lah. Tapi yang saya suka apa yang dikongsi oleh pihak KWSP adalah walaupun telah ada akaun fleksibel, akaun 3 tersebut, namun hanya 30% saja yang betul-betul mengeluarkan dan berbelanja lah. Manakala 70% lagi masih lagi mengekalkan simpanan mereka dengan KWSP. Jadi maksudnya walaupun ada akaun fleksibel, tahap kesedaran rakyat Malaysia tentang kepentingan untuk menyimpan di hari tua nanti masih orang kata tu dalam keadaan yang baik, dan saya kira dengan usaha yang berterusan perkara ini akan dapat ditingkatkan pada masa akan datang. Jadi saya rasa bukan isu nak reform sangat dari segi mekanismenya, tetapi lebih kepada mewujudkan kesedaran yang berterusan, dan mekanisme ini saya rasa sudah pun menunjukkan satu tanda yang positif lah kepada para pencarum KWSP.
Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Azwani Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad kerana bantu kami faham walaupun ini adalah angka yang baik mencerminkan sedikit kesejahteraan ataupun peningkatan kesejahteraan terhadap kewangan rakyat Malaysia sendiri. Namun apa yang paling penting bergerak ke hadapan adalah peningkatan kesedaran itu sendiri dalam penyimpanan dan juga kepentingan pasaran pada masa akan datang. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih. Tentu setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan di semua platform digital Astro Awani. Baik, kita akan teruskan dengan perkembangan seterusnya di mana sentimen pasaran yang kekal berhati-hati mengenai dasar tarif Amerika Syarikat dijangka terus mempengaruhi ringgit untuk diniagakan dalam julat RM4.45 hingga RM4.47 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azwani Abdul Rashid berkata, berikutan itu data ekonomi utama Amerika Syarikat yang akan diumumkan pada Jumaat depan termasuk indeks ISM untuk sektor pembuatan dan bukan pembuatan serta laporan gaji bukan peladangan NFP akan terus menjadi tumpuan. Jangkaan awal konsensus meletakkan NFP pada 133,000 untuk Februari, susut daripada 143,000 pada bulan sebelumnya, manakala kadar pengangguran kekal stabil pada 4.0%. Menurut Azwani, ringkasnya data ekonomi Amerika Syarikat kekal berdaya tahan sekaligus tidak mempengaruhi rizab persekutuan untuk mengubah pendirian mengenai dasar monetari semasa yang akan hanya menyaksikan dolar diniagakan tinggi. Baik, itu adalah jangkaan mengenai pergerakan ringgit pada minggu ini. Mari kita saksikan bagaimanakah prestasi nilai ringgit berbanding USD setakat pagi ini iaitu 3 Mac 2025. Kita sudah masuk iaitu minggu awal pada bulan Mac 2025. Ini adalah prestasi yang dapat kita saksikan setakat pagi ini. Ringgit berbanding USD berada pada 4.4565 dan ini adalah prestasi setakat pagi ini. Dan kalau boleh, kalau kita nak lihat bagaimanakah prestasi dalam tempoh seminggu daripada minggu lepas hinggalah ia mencapai pada tahap ini menunjukkan sebenarnya ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat mengalami dalam keadaan pemulihan apabila kita dapat dalam keadaan kita lihat menyusut. Apabila graf ini meningkat, bermakna nilai ringgit Malaysia semakin menyusut berbanding dolar Amerika Syarikat kalau boleh anda saksikan. Dan antara julat ataupun range pergerakan nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat, kita dapat saksikan yang terbaik dicatat pada 4.3928 dan antara yang paling lemah ringgit berada pada 4.4691 dalam tempoh seminggu daripada minggu lepas hinggalah minggu ini. Ini adalah prestasi yang kita dapat saksikan dalam tempoh seminggu. Tapi kalau kita lihat bagaimanakah dalam tempoh sebulan nilai ringgit Malaysia sebenarnya mengalami trend yang naik turun alirannya. Apabila anda saksikan naik turun yang amat ketara dengan prestasi antara yang terbaik nilai ringgit telah dicatatkan dalam tempoh sebulan iaitu Februari 2025 berada pada 4.3983. Namun antara yang terendah range yang telah dicatatkan pada Februari 2025, ringgit berada pada 4.5011 berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah prestasi nilai ringgit Malaysia ataupun trend dapat kita saksikan berbanding iaitu dolar Amerika Syarikat dalam tempoh terdekat iaitu seminggu, sebulan dan setakat pagi ini yang berada pada 4.4565 setakat jam 9.17 pagi. Dan ini adalah prestasi nilai ringgit Malaysia dapat kita saksikan. Dan teruskan bersama kami di mana Niaga Awani akan bawakan pelbagai lagi perkembangan selepas ini. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci.
Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. FBM KSCI terus didagangkan di bawah paras 1,600 mencatatkan penurunan sebanyak 4.12% setakat Jumaat lalu bagi tahun 2025. Dan setiap minggu kita mengupas prestasi pasaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun FBM KSCI masih bergerak dalam julat mendata dengan turunan yang tidak menentu mencerminkan ketidaktentuan hala tuju pasaran. Dalam situasi ini kita ingin melihat apakah antara strategi terbaik yang harus dipertimbangkan oleh para pelabur untuk kurang ataupun mengurus risiko dan manfaatkan peluang yang ada. Dengan itu, perbincangan ini kita persilakan tetamu kita Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Head Wealth Advisor. Saya nak ucapkan terima kasih Siddiq kerana sudi meluangkan masa bersama kami melihat kepada ketidaktentuan pasaran ini. Mungkin boleh terangkan kepada kami secara ringkas bagaimanakah keadaan pasaran saham dan apakah antara penyebab utama situasi ini berlaku. Okey, baik Nina. Pasaran saham global iaitu termasuk juga Malaysia, dia mengalami ketidaktentuan yang ketara akibat beberapa perkembangan ekonomi dan juga dasar perdagangan utama. So data ekonomi yang negatif sejak 3 minggu lalu, dia meningkatkan lagi risiko ketidaktentuan ini. So kalau kita lihat Nina, pada bulan Februari, awal bulan Februari, di Amerika Syarikat, data inflasi pada bulan Januari dia menunjukkan peningkatan yang melebihi unjuran. So kalau yang melebihi unjuran ni biasanya overreact akan berlaku dalam pasaran, iaitu apa-apa yang melebihi jangkaan ataupun unjuran oleh ahli ekonomi ataupun penganalisis pelaburan, ianya akan menyebabkan overreact pada pasaran. So kalau kita tengok untuk data inflasi bulan Januari, ianya menunjukkan peningkatan sebanyak 0.5% berbanding daripada bulan sebelumnya dan juga 3% secara tahunan. So ianya mencatatkan kenaikan tahunan yang tertinggi sejak tahun 2024. So perkembangan ini dia telah menyebabkan indeks S&P 500 menjunam sebanyak 1.7% dan untuk hari tersebut dan juga continue pada hari Jumaat iaitu penurunan sebanyak 0.9%. So penurunan S&P 500 berlaku akibat daripada peningkatan inflasi dan perkembangan ini menyebabkan di Malaysia kesan negatif dirasai, iaitu reaksi daripada pelabur di Malaysia menunjukkan FBM KWSP menurun sebanyak 10.77 mata atau 0.67%. So peningkatan inflasi Amerika Syarikat menimbulkan yang pertama kebimbangan bahawa permintaan global akan melemah sebab bila inflasi meningkat, permintaan pasaran, permintaan pengguna akan menurun. So menyebabkan pelabur dia ambil pendekatan berhati-hati dan kesan ini berlarutan sehingga minggu berikutnya. So pada hari Selasa lalu juga kita lihat inflasi punya isu belum reda lagi, tapi ditambah pula dengan pengumuman oleh Presiden Trump untuk meningkatkan tarif kepada import dari Kanada dan juga Mexico, dan akan yang sebelum ni kita dengar dia akan berlaku penangguhan, tetapi berdasarkan apa yang Trump nyatakan, ianya akan dilakukan pada minggu ini. So selain itu kita juga lihat pada masa yang sama Trump juga menyatakan untuk meningkatkan tarif perdagangan tambahan sebanyak 10% ke atas import dari China. So kita tahu bulan 1 dia dah cakap 10% tarif, tapi bulan 2 dia akan naikkan lagi untuk 10%. Bulan 2 dia nyatakan lagi untuk naikkan lagi 10%. So langkah ini seterusnya memberi kesan kepada ketidakstabilan pasaran serantau. So reaksi kalau kita lihat FBM KWSP dia mencatatkan penurunan yang mendadak iaitu sebanyak 16.22 mata, iaitu antara 1.02% pada hari Selasa minggu lalu. So seterusnya so yang pertama tadi kita cakap tentang inflasi, yang kedua kita cakap tentang pengumuman dasar perdagangan, dan yang ketiga pada hari Rabu lalu juga dia laporan keyakinan pengguna iaitu consumer confidence yang dikeluarkan oleh The Conference Board. Dia menunjukkan penurunan bulanan yang paling tajam iaitu paling drastik sejak
Ogos 2021 mengukuhkan lagi kebimbangan terhadap kelebapan ekonomi. So penurunan data keyakinan ini disebabkan oleh penurunan dalam pasaran buruh dan juga dengan jangkaan pekerjaan jatuh ke paras terendah dalam tempoh 10 bulan dan juga jangkaan pendapatan yang semakin melemah. Ini menunjukkan tekanan terhadap perbelanjaan pengguna yang juga memacu pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat, dan pandangan pesimis ni terhadap perniagaan pada masa hadapan. So bila kita lihat dia gabungan ketiga-tiga faktor ni, dia menyebabkan peningkatan ketidaktentuan dalam pasaran saham bukan sahaja kat Malaysia tetapi juga di Asia dan juga di Amerika Syarikat. Tekanan inflasi, dasar perdagangan proteksionis dan juga kemerosotan keyakinan pengguna menyumbang kepada sentimen risk off dalam kalangan pelabur. Dan kita lihat ini adalah antara 3 risiko yang pengaruhi bukan sahaja Malaysia tetapi di Asia juga. Jadi adakah pasaran ini benar-benar kehilangan petunjuk? Okey, kalau saya rangkumkan untuk keadaan global, ia menunjukkan pasaran pada ketika ini boleh dikatakan seakan kehilangan petunjuk yang jelas dengan sentimen pelabur terus terjejas oleh ketidaktentuan ekonomi global dan juga dasar perdagangan yang tidak menentu. Dan kita lihat yang seperti saya katakan tadi, pelabur buat masa ni mereka akan mengambil pendekatan risk off, iaitu mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dalam membuat keputusan pelaburan berikutan kebimbangan mereka terhadap kadar faedah yang tinggi yang akan berlanjutkan untuk tempoh masa yang lebih lama. Di Malaysia pula, kalau kita tengok aliran keluar dana asing juga berterusan menjadi faktor utama yang menyumbang kepada kelemahan FBM KSI. So walaupun terdapat data ekonomi domestik yang kukuh seperti pertumbuhan KDNK 5.1% pada 2024 dan juga inflasi yang kekal terkawal, pasaran saham masih gagal untuk mencerminkan kestabilan ini kerana sentimen global yang lemah. So secara keseluruhan, pasaran buat masa ini sedang bergelut untuk mencari hala tuju yang jelas dalam keadaan ketidaktentuan. Dalam jangka masa pendek, pasaran akan terus dipengaruhi oleh data ekonomi utama, data ekonomi dunia dan keputusan dasar perdagangan Amerika Syarikat yang boleh memberi kesan kepada keyakinan pelabur. Dan apa yang boleh dilakukan oleh pelabur, khususnya pelabur runcit, Sidik? Okey, untuk pelabur runcit, kalau kita tengok macam tadi Nina ada tunjukkan graf ringgit Malaysia, so sama juga yang saya boleh katakan untuk graf dalam IBM KSI. Untuk pelabur runcit, kita tidak seharusnya bersikap seperti macam panik ketika berlaku kejatuhan yang mendadak dalam satu hari. Selagi asas fundamental syarikat yang mereka laburkan itu kekal kukuh, mereka patut menyimpan saham yang ada dalam portfolio mereka. So jualan panik, iaitu panic selling, bukan strategi yang baik kerana ianya sering didorong oleh emosi dan bukan analisis yang rasional. So dalam persekitaran yang tidak menentu ni, turun naik memang biasa, tapi turun naik yang drastik mendadak memang akan memberi ketakutan kepada semua pelabur. Tetapi saya boleh showkan supaya take a pause untuk melihat macam mana keadaan. So jika asas syarikat mempunyai asas yang baik seperti pertumbuhan pendapatan yang baik, yang stabil, model perniagaan yang berdaya tahan dan juga prospek jangka panjang yang positif, pelabur harus kekal tenang dan berpegang kepada strategi pelaburan mereka. So malah kalau kita tengok, kalau dalam bulan Februari itu ada beberapa episod yang kejatuhan dia mendadak dalam satu hari atau 2 hari, namun pada keesokan harinya ianya menunjukkan kenaikan semula. Ini menunjukkan bahawa pasaran masih mempunyai daya tahan dan tidak semestinya mengalami kejatuhan berterusan. Situasi ini membuktikan bahawa pelabur yang bertindak balas secara panik dengan menjual pegangan mereka mungkin akan terlepas peluang apabila pasaran pulih. So sebaliknya, kalau kita tengok bila kejatuhan tu mendadak, boleh menjadi peluang untuk mengkaji semula pegangan pelaburan dan mengenal pasti peluang untuk menambahkan pegangan pada harga yang lebih menarik. So salah satu
saya rasa semua orang ada menyatakan bahawa dollar cost averaging memang patut untuk pelabur menambah pelaburan secara berkala tanpa mengira naik turun harga. Strategi dollar cost averaging ni dia membolehkan pelabur mendapatkan harga purata yang lebih stabil dalam jangka masa panjang dan mengurangkan kesan volatility pasaran terhadap pelaburan mereka. Dan Sidik, sudah tentu kita tak nak pelabur itu terlepas peluang. Jadi apa yang perlu diberi perhatian oleh pelabur pada minggu ini, dan kalau boleh kita cakap what's next yang boleh membentuk pergerakan pasaran? Okey, ada 3 benda yang pelabur boleh fokus untuk minggu ini. Yang pertama, S&P Global Manufacturing Malaysia PMI untuk bulan Februari akan dikeluarkan pada hari Isnin, iaitu pada hari ini. So pada Januari, kalau kita lihat PMI ni dia meningkat sedikit, iaitu daripada 48.6 pada bulan Disember dia menaik kepada 48.7 yang menunjukkan kelembapan yang sederhana yang berterusan dalam sektor perbuatan. So kalau kita tengok PMI kalau lebih daripada 50%, ia menunjukkan pengembangan ekonomi. Akan tetapi bila dia menguncup kurang daripada 50, ia menunjukkan penguncupan. Tapi buat masa ni kita lihat 48.7 pada bulan Januari berbanding dengan 48.6 pada bulan Disember. Ianya menunjukkan kelembapan tetapi dia dalam trend meningkat. So itu yang pertama. So kalau PMI menunjukkan peningkatan pada bulan Februari dan juga bulan Mac, pelabur patut mempunyai optimisme terhadap pasaran domestik, pasaran saham domestik. So yang kedua, sebab kita banyak berdagang dengan China, so pada 5 Mac ada mesyuarat 2 sesi China yang menjadi tumpuan utama pasaran, iaitu Presiden Perdana Menteri akan mengumumkan laporan kerja kerajaan dan juga kita jangkakan bahawa dalam 2 sesi mesyuarat 2 sesi ini China akan mengekalkan sasaran untuk pertumbuhan KDNK sekitar 5%. Selain itu, data ekonomi utama seperti indeks pengurusan pembelian PMI dan juga yang rasmi akan dikeluarkan pada hari Sabtu, dan juga PMI Chasing yang dikeluarkan pada hari ini, dan juga data perdagangan pada Jumaat akan menjadi indikator kepada prestasi ekonomi China. So ini kerana bila kita cakap kalau ekonomi China menurun, ianya memberi kesan langsung terhadap pertumbuhan ataupun pergerakan saham di Malaysia. Dan akhir sekali di Amerika Syarikat pada hari Jumaat pada minggu ini, non-farm payroll iaitu laporan bukan ladang akan menjadi perhatian utama kerana datanya lebih kukuh daripada jangkaan boleh meningkatkan kebimbangan bahawa Rizal Persekutuan akan mengekalkan lagi kadar faedah untuk masa yang lebih lama, dan juga ia memberi kesan kepada sentimen pasaran global termasuk Malaysia. So tiga-tiga perkara ini patut diberi perhatian oleh pelabur pada minggu ini. Baik, sudah tentu walaupun pasaran tidak menentu, kita harus meneliti apakah antara jangkaan dan prospek bergerak ke hadapan, dan itu adalah 3 tumpuan utama apabila kita bercakap mengenai S&P Global Malaysia Manufacturing PMI, termasuk juga dengan pasaran buruh di Amerika Syarikat dan 2 sesi China. Ini adalah akan menjadi tumpuan utama pada minggu ini. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada Muhammad Siddiq Jantan, merupakan Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kini Wealth Advisor, dan setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com. Mobile World Congress MWC 2025 dijangka menjadi salah satu edisi yang paling mendebarkan, dipenuhi dengan kemajuan AI, pelancaran telefon pintar utama dan masa depan teknologi mudah alih. Bakal membuka tirai kurang daripada 24 jam dari sekarang, Harits Asyraf ada cerita apa teknologi termaju yang bakal menawan global tahun ini. Silakan Harits. Beberapa jam sahaja lagi, kalau kita menyaksikan lebih kurang jam 9 pagi waktu Barcelona dan kira-kira 4 petang waktu Malaysia, perhimpunan yang akan melibatkan ribuan peminat dan juga
peserta yang terlibat secara langsung dalam industri teknologi, industri kecerdasan buatan, telekomunikasi, semuanya akan berhimpun. Ibaratnya World Economic Forum bagi mereka ini di tengah kota Barcelona bersempena dengan Mobile World Congress 2025. Okey, apa yang fakta-fakta menarik berkenaan dengan MWC 2025 ini? Baik, antara tumpuan dan juga yang mencuri perhatian global dalam perhimpunan terbesar teknologi ini adalah penglibatan lebih 85,000 peserta. Di mana kalau kita perincikan, kira-kira 2,000, lebih daripada 2,000 pempamer akan terlibat. Syarikat-syarikat teknologi terkini akan menunjukkan apakah teknologi baharu yang mereka ada. Pada masa sama, mereka juga akan berkongsikan dari segi apa bentuk masa hadapan berkenaan dengan teknologi, apa bentuk pembaharuan yang akan dibawa dan bagaimana cabaran pada ketika ini mampu dicari penyelesaiannya di perhimpunan yang besar ini, kerana ianya juga melibatkan pemain ataupun mereka yang merupakan pembuat-pembuat dasar. Dari segi menteri-menterinya juga hadir, agensi-agensi kerajaan dari pelbagai negara juga hadir untuk meneliti dan juga memahami konteks dan juga lanskap cabaran telekomunikasi, perubahan teknologi pada masa ini kepada masa hadapan dunia global. Okey, antara lain termasuklah AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Lagi menarik adalah 5G dan beyond 5G, beyond 5G. Apa yang boleh kita jangkakan? Itu sebenarnya antara kandungan menarik sepanjang MWC 2025 di Barcelona ini. Okey. Ada juga peranti-peranti teknologi yang baru seperti Huawei, Xiaomi, Samsung. Mereka dah bagi teaser lah sedikit kepada penonton ataupun kepada peminat industri teknologi ini apa yang mereka akan umumkan dalam kongres selama 4 hari bermula 3, 4, 5, 6 Mac ini, dan saya akan teruskan bawa perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Okey. Antara tema dan juga fokus utama bagi MWC ini adalah melibatkan teknologi mudah alih yang berkuasa AI. Teknologi mudah alih ini sering kita dengar, dan pada masa sama cabaran dari segi AI. Google sebelum ini jarang menggunakan platform MWC untuk membuat pengumuman-pengumuman mereka. Tetapi di pentas MWC ini ada pengumuman penting daripada Google melibatkan AI dan juga kecanggihan teknologi mereka. Okey, selain daripada itu, kesaling hubungan 5G. Kita baru bercakap soal 5G, sebenarnya 6G dah mula progress. R&D-nya telah pun berjalan dan ada rentak-rentak baharu dalam pelaksanaan 6G di peringkat global ini. Okey. Ada juga peranti-peranti boleh lipat dan juga fleksibel, IoT, smart city, bandar pintar juga akan menjadi fokus, XR, ada juga dari segi realiti, dari segi realiti maya, mixed reality, dan juga dari segi cabaran cyber dan juga data privacy. Ini antara fokus dan juga tumpuan MWC sepanjang kalau boleh diikutkan 6 ataupun sehingga 6 hari bulan nanti. Okey. Sudah tentu perkara-perkara lain adalah dari segi penglibatan Malaysia. Orang tanya, mungkin dulu sebelum ini MNOs, syarikat-syarikat telekomunikasi di Malaysia ini menggunakan platform ataupun mereka membuka booth lah, booth mereka sendiri. Tetapi kali ini mereka disatukan, syarikat-syarikat telekomunikasi Malaysia ini sebenarnya disatukan di bawah kerangka ataupun boleh disebut sebagai payung besar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Okey. Mereka ini disatukan di bawah Malaysia Pavilion dan ada cerita-cerita menarik yang akan dibawakan oleh mereka. Bagaimana kejayaan Malaysia, pelbagai inisiatif sebagai contoh di bawah jendela. Ini antara perkembangan yang perlu ditonjolkan di peringkat global. Pada masa sama, ada beberapa MOU lagi yang akan ditandatangani. Itu antara pemain tempatan Malaysia bersama dengan syarikat-syarikat global akan saya bawakan dari semasa ke semasa sepanjang liputan ini. Okey, saya rasa itu sedikit hint lah dan juga teaser. Banyak lagi kandungan menarik akan saya bawakan kepada anda semua. Sekian sahaja laporan saya dari tengah kota Barcelona bersempena dengan Mobile World Congress 2025 bersama juru kamera Ebuza Bilatif.
Untuk Astro AWANI, sekian sahaja untuk waktu ini. Kita jumpa lagi. Apa signifikan dengan pengumuman ataupun berita yang keluar dari media China ini berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai gabungan BRICS? Kita mahu dapat lebih banyak umpamanya pelaburan daripada negara China. Kalau melihat kepada Akta Kanak-Kanak 2001, adakah kita terlalu lambat untuk melihat proses untuk meminda Akta sejak ada? Kita perlu ada penyelarasan. Kita tak mahu bekerja secara silo. Istimewa Ramadan ini terokai keindahan Islam di Australia bersama Alif Sata. Memang ini tempat untuk kita mendirikan solat. So solat. Kisah penghijrahan selebriti membawa inspirasi. Betul-betul bersyukur dengan ujian yang sangat besar. Ujian itu ialah untuk memadamkan dosa-dosa. Allah, ampunkan dosa ayahku ya Allah. Indahnya lain macam bersama Astro Oasis dan Astro Go. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Niaga Spotlight takes us through the week in economic analysis and future affairs. Now, this week on Analysis, we're discussing financial rights of low-income Muslim women, particularly post-divorce. Now, Muslim women from low-income groups in Selangor and the Federal Territories of Malaysia face significant challenges in asserting financial rights under Malaysian Sharia law, particularly concerning alimony, marital property, and post-divorce financial entitlements. The Selangor State Legislative Assembly was informed in 2024 that high cost of living is among factors contributing to the state having the highest national divorce rate among Muslims, with close to 9,000 divorce cases recorded among Muslim couples in 2021. Niaga Spotlight features findings from a new report by Sisters in Islam and Merdeka Center discussing strategies to ensure the effective enforcement of financial rights to support Muslim women in navigating the complexities of Sharia law in Malaysia. Amina Siddiqui, Communications Manager with Sisters in Islam SIS, and Dara Waheda, Advocacy, Legal Services and Research, ALSR Manager, Legal Manager with SIS, join me now live in the studios for this very timely discussion. A very good morning to the both of you. Thanks so much for making time. How are we doing? We're doing fine. Thank you for having us. Fantastic. So, Amina, perhaps we could just start it off with the groundbreaking new report that was just launched by SIS together with Merdeka Center. Tell me in summation, what was this undertaken for and why now at this specific juncture of time in 2025? Okay, as you know, Sisters in Islam, we have a helpline called Telenisa, where we actually for the past 20 years, we have been collecting data and publishing data regarding divorces because they call us regarding their divorce issues and so on to get legal help. So from there, we have identified that there is problems, a lot of problems these women are facing. So then we decided to have this study to see, but it's a very small study because it is only centered on the Federal Territories and Selangor. So there was about 124 Muslim women from the B40 group, and majority of the respondents were between the ages of 41 and 50 years old, followed by 31 to 40 years old. And what we found out was 49% of the respondents had filed for financial claims in the Sharia court, while 51 did not actually make any claims. Right. So the number of people not claiming, women not claiming, is higher than those claiming. And also, we found out that most of the respondents, the divorce point from what is at 13 years, after 13 years of marriage. Right. So it's not like a one-year marriage, a short Yes, these are breakdown of long-term relationships. Long-term relationships. So that means children are involved as well. Absolutely. So I think it's a really good way in which to set the ground for what we're going to be discussing. Dara, any insights that were actually taken away from the launch of this report earlier this week, and what were you really hearing from those who were in attendance as well as the key stakeholders?
most of our attendees during our launch that day was from the ground roots, and these are from the Klang Valley, because most from the calls that we receive through the helpline that Amina just mentioned, Talinisa, were mostly from Klang Valley. That is why we had our survey there. That's right, exactly. And I think, of course, it helps to try and set the tone for what results might be like and replicable across the country, because, of course, we start off with cost of living burdens being the highest in the Klang Valley. So from there, Amina, moving back into looking at the intersection of gender, religious expectations, and also socioeconomic status, and how is this shaping the financial rights and also financial autonomy for these specific subset of low-income Muslim women post-divorce? So, actually, if you look at the whole context, right, it's a very deeply multifaceted issue. That's right. Let's break it down. Yeah, it's not just one aspect. When a woman decides to get divorced, for example, or a couple, there's so many things they take into consideration, but especially for women. One is societal expectations of gender related. Then you have expectations, religious frameworks. You know, in religion, it is not encouraged to get divorced. So they take that into consideration. They also have to take, socio-economic constraints, because before this, they're double income. After this, they will be single income. And it's not just the mothers. I'm sure the fathers also have to go through all of this. Any couple. So, but mothers primarily are the caregivers for the direct children. Caregivers, yes, direct caregivers. So mothers do have to take all of this into consideration. Like, in case they don't get anything, then any financial help, then how will they support their children? But even then, sometimes the situation is so untenable that they do have to go for divorce. And divorce rates are going up over the years. So this is not a problem that's going to go away. It's going to stay. So from our research, we know that 51% of these women did not actually pursue financial claims. So that is quite disturbing, because we have the system, we have the laws, which actually guarantees them help, or, you know, to provide them with maintenance. But 51% of these women did not go through the claim, did not. Why? So that's a question to be answered. Why did not they go? And I'm sure Dara will be able to answer that. We also found out that the government has got a support program, like Bantuan Sokongan Keluarga, which is BSK. Right. 61% of these women did not know it exists. Right. And we'll also like to emphasize the fact that these are women who are from urban majority areas, right? And so my thinking is, if these urban women, urban dwelling women who have more access to information are not aware of BSK, how about the rural counterparts? Exactly. So we don't know what's really going on there, right? And also, we only found out that only 27% of these women that we actually surveyed received any form of nafkah, which is financial maintenance. So you're talking about just a small number of 27% who received help. So how about the other women who the larger number of women who did not get any maintenance? So what kind of situation are they? How are they surviving if they're not getting government support and they're not getting financial help from their spouses, ex-spouses? Then how are these women suffering and, you know, and surviving? And what is the situation? So it is something that we, you know, and then there are, because these women are from the B40 segment, some of them, of course, they don't have that much of an education, so finding jobs is quite difficult. Very true. From some of them, I heard a lot of them tend to be housewives, and then suddenly they're faced in this situation where they have no one to help them, and they have to, suddenly they're making curry puffs or, you know, things like that, trying to survive because they have no real help.
Very true. Yes. But at the same time, while you're trying to build up a small business as an entrepreneur in the informal sector, childcare becomes a huge issue. Exactly. So we'll definitely focus on that. Thank you very much for that, Amina, as a full introduction to the topic itself. Dara, may I go now into the extent to which existing Islamic family law frameworks in Selangor and Federal Territories? Let's talk about the enforcement of iddah, the waiting period, maintenance. How are they, in a sense, also inadvertently then perpetuating economic distress and dependence for impacted post-divorce Muslim women? Okay. According to our survey or research that we done too, out of the 78 respondents who filed for their claims, only 10% of them had their application for iddah maintenance completed within 20 months. I see. So it was also a timeline issue. Yeah, prorated 20 months. That is how long some of our respondents took to claim their iddah. So 6% took 31 months to settle the hearing of their application for wife maintenance. So, and this is just to get the orders. We are not even talking about the enforcement of these orders yet. So the question here is, if it's taking 20 to 31 months just to get the orders, how are these women actually surviving, like Amina pointed out just now? So do bear in mind, and as we mentioned just now, most of these women were or are housewives. That's right, exactly. Yeah. So when it comes to the fact that it actually helps to perpetuate economic dependence, let's now look at perhaps some strategies or recommendations from CIS's side for how these laws could be reformed or better enforced in order to protect our women's rights. Yeah. I would like to refer to the former Chief Judge of the Terengganu Sharia Court, Dato' Ismail's, what he said in our recent launch. The Islamic law is already well structured, but its implementation in court does not always align with the legal provisions that are in the Sharia law system. I would take Section 47 of the Islamic Family Law Enactment, for example. It requires all claims either by agreement or proposal to be filed simultaneously. So, but in reality, the practice is that these claims are being filed separately. And it takes forever to settle. Right, understood. So this means more costs involved, and we're talking about money that these women does not have. Exactly, because every filing, quite often, of course, it has to be done in person. That involves travel, what's more to complete the process. Very true. So what are some of the grassroots stories, Dara, that CIS has been also hearing from women as part of this iddah application process and procedure? Now, some of the filing application costs about just 50 ringgit. It's quite big to us. But to these grassroots women, it's just a matter to consider whether to put food on the table or to file for these applications. And some of them, one of the case that we heard, after filing at 50 ringgit, and the court come back to them and tell them that this is a wrong mode, or the filing was wrong, or that, and they have to refile, and another cost. So this is what is happening to the grassroots women, and for people who are not in that situation will not understand. Some of the women, as Dara pointed out, it's only 50 ringgit, but it's not. It may sound like a small amount, but for somebody who's from a lower income household earning anywhere between 1,000 ringgit to less than 4,000, right? Yes. So sometimes the mothers are like, do I put food on the table for my child, or do I go and file this? So it is quite daunting for them, because especially if they're in the rural areas, to get to the court itself costs 50 ringgit or more. And to leave the child, childcare is expensive, to leave the child with someone. Very true. You know, so they have to, so many things they have to take into consideration before they can even go to court. Very true. And not even widening the landscape a little more. The fact that because of the increase in minimum wages, as of 1st of February this year, all childcare services have actually increased their costs by 15 to 30%. Yes. It further leaves lower income mothers, particularly those who might be divorced with
a huge decision to make. Huge decision. So, so basically, the government and the related authorities must find ways to implement systemic changes. Systemic changes, So of this course. practice, Yes, exactly. yeah. So perhaps it could even involve, in this day and age of everybody living online and on apps and with good digital access, Yes. across backgrounds, especially financial segments, it might even be possible for the Sharia courts to come up with an app that could perhaps, speed through processes. Possibly so. So if coming up with, even with the app, and you not educate people how to use it, it's no use. Yeah. Very true. You've got to have the financial literacy, Yeah. the education, and the advocacy. It needs to come together. So because we're talking about some of the failures within the formalized financial support systems, Amina, I'd like to shift the focus into informal financial support systems. Let's talk a little bit about extended family networks and, of course, community-based philanthropy. We're talking about zakat, wakaf, and how this is also helping to be a little bit of a stopgap measure. Actually, the informal financial support, most of the women, to be fair, during this period where they're waiting for the nafkah or the courts to settle, they actually 100% almost always rely on family support. Zakat and wakaf do play a crucial role here. They do manage to get, but it is always coming to them through word of mouth. The information comes to them through word of mouth. That's right. Yeah, so it is very, very informal and very, in a sense, it is not so, how do you say, it is not so structured. So it very much depends on the woman to go out there and ask someone for help, and then maybe that person advises them, and then they get access to maybe some of this help, But mostly it is very highly uneven. Right. It also depends on the extent of your own social networks, yes, right? Yeah, and if you are isolated, because a lot of women tend to be isolated and alone with their children. So the difficulties these women go through, not just financially, but mentally, is quite difficult to understand. Exactly, but also one understands that when it comes to extended family networks, the help given, of course, genuine, but it might also be inconsistent and perhaps influenced by social expectations and the relationship which the divorced mother herself has with those who are the benefactors, right? Zakat actually constituted nearly 47% of the aid received by these women. Right. So zakat does work. Significantly, as opposed to every other forms of help out there. So maybe because most women are familiar with zakat. Muslim women were very familiar with zakat. That's true. So maybe they are aware of it, therefore they go seek it out in that sense. So zakat has been quite, in that sense, 47% of the aid they received is from zakat. So it does, but many struggle to access any form of additional support. They just don't know about it, or even simple things that women actually need, not just financial, but like counseling, mental health help, or healthcare. As we go through our survey, we found out that a lot of women struggling with healthcare, especially women with children who have special needs. So healthcare is very expensive to access for these women. So these are issues that 97% of these respondents did have bank accounts. However, some of them had barriers such as being blacklisted, bankrupt or declared bankrupt. So they couldn't benefit from any form of formal financial help. Understood. Yeah, because they don't have a bank account or they can't use a bank account. So to us, we go back to one of the solutions that we were discussing earlier, is about how do we solve this problem? And that we, at SIS, we have been pushing for this, advocating actually for this idea of setting up a federal level child support agency. So this would alleviate a lot of the issues that these women face. And we have been advocating for this for the past 20 years because it has worked in Australia. If you look at the model in Australia, it has worked where it alleviated this financial pains because the federal level agency is able to go after the errant parent, put in laws to adhere to,
man or the spouse who does not pay maintenance. So there is a solution, maybe not a direct solution in that sense, but it is a solution, a viable solution that we do have to alleviate this and also problem. one that is necessary as a measure, because of course when it involves children and their right to access not only safe but equitably priced or even wholly subsidized by the federal state, right? And being a federal level agency also, this proposed child support agency, federal government could control the nation. They could set a huge precedent which actually is positively followed. Islamic family law currently are being administered according to the state. That's correct. So there's 13 states, so there's 13 administration of Islamic family. But so if we have this child support agency in the federal level, so it will be controlled by the federal government for all. And it would not just be for Muslim women, it is also for all non-Muslim women, for the population basically, general population. And it would help because I'm sure just Muslim women are not the only ones who face maintenance issue. I'm sure non-Muslim women are also facing it. But this is not so much for women, it is actually for the children and for what is their right. The father or the spouse who earns the most is supposed to provide maintenance. And this agency would actually allow, and it is doable because, for example, LHDN knows basically all our income status, where we work and all that, and they come after us. Exactly. And also EPF has all the details. So it's not like this data is not unavailable to the government. And also filling a very critical gap in childcare infrastructure across the country. Exactly. Thanks very much for the conversation so far, Amina and Dara. We take a quick break now. Don't go anywhere. We'll be right back with Niaga Spotlight. Mia ikhlas ke tak jaga rumah tu? Umar! Kau cat rumahku? Apa benda ni? Tengoklah apa budak tak guna ni buat. Apa kau buat ni? Saya datang nak ambil rumah. Tuan Salman ada hak sepenuhnya untuk ambil rumah. Mana boleh? Siapa cakap? Kau ni baik sangat, boy. Sekarang juga saya nak ambil rumah. Umar, Ahad 7 malam. Di Astro Oasis dan Astro Go. Ilmu kerohanian penting. Knowledge is what benefits people in their practice and in their understanding. Follow me. Let's go. Di bulan ini, kita rebut peluang untuk menambah ilmu. Aku berpuasa. Jangan bercakap bodoh-bodoh tak elok. Maliki yaumiddin. Mereka begitu sebab mereka tiada pilihan. Stream je on demand. Semuanya mudah. Jom kita tambah ilmu bersama. Welcome back to Niaga Spotlight, still with me, Tamina Kausji, and today, of course, we are discussing the very interesting issue of financial rights of low-income Muslim women, particularly post-divorce, with Amina Siddiqui and Dara Waheda from Sisters in Islam, live in the studios with me. Right. Dara, now going back into the conversation, let's focus a little deeper on looking at how Malaysia's existing legal and social security systems can actually be reinforced so that they can actually address the specific financial challenges which are very clear to see from Sisters in Islam's recent report. As I mentioned earlier, the law is already established. Correct. But its implementation is still far from satisfactory. So the Sharia court practice needs to be streamlined. So if we're talking about more judges are needed to be shorten time for the cases to be heard, so then the government needs to do something about it. So if procedure to file application are too complex, so simplify it. If the cost to file an application is unbearable, so lower it down. If the cost to legal representative is confusing, standardize it. There's no other way. Okay. The crux of the matter stems from husband not fulfilling their obligation in terms of paying maintenance. So how do we deal with this? The law needs to be strengthened, including penalizing husbands who default on maintenance payment. This has been going so long.
send them to prison or fine them. We see this cyclically, of course, coming up in the news cycle, particularly in regards to high-profile cases, right? But at the same time, because of the cyclical nature, it clearly points to the fact that no satisfactory judicial outcome has been achieved. We need to teach them a lesson for defaulting. So only then this issue will, I think, would somehow be solved a little bit. But if this obligation, if their obligation properly fulfill all the financial challenges that you have mentioned, we hope will be resolved on their own. So what else can be done? The government should set up a federal levels child support agency that we mentioned just now to function as a collection agency for child maintenance orders, what we have discussed. And for example, through direct deduction of husbands' and fathers' salaries. A child support agency would ensure the child maintenance payment are enforced, reducing economic strain on single mothers. So this is what we have been talking about just now earlier. And some states on law, some states have provision in their Islamic family law enactments that allow the court to issue attachment orders. So requiring employers to pay any amount the defendant fails to pay to the person to whom they are obligated to. So the court can do it. So it is in the hands of the court, and at the same time, perhaps breaking it down a little further for terms of pension plans and access to affordable housing. Let's zoom in on the access to affordable housing. From some of the grassroots stories which SIS has had experience with, what kind of ways of reimagining access to affordable housing can be put into place, particularly for low-income divorced Muslim women? I will again go back to having relooking at the whole system, the systematic changes that the court requires, right? Right. And from there also, again, the child support agency, the child will really help in that sense that they would be able to, you know, at least link these women to all the, you know, available under the government where they could get subsidized housing. Because what we are seeing, a lot of the women don't really know what's out there. They don't know what help they have. What could be a good touch point, perhaps, Amina, for introducing women in general, Muslim women who are married? So it does not have to come to the point of a divorce whereby you find out what your financial rights would be, right? Where could it actually be integrated? Okay, the integration, of course, when we talk about government, of course, it will be in the laws and systems and all that. But however, there's another part that is lacking. When we interview these women, we ask them, where did they get the information from? Where's the majority of the information coming from? And would you believe it? Or yes, it's social media. So that means, there you go, the power of, you know, social media. Yeah. So they, so I feel that the government definitely has to do something about that. Then that means all the government agencies who deal with these issues, for example, BSK, should have a better social media presence. Sure. Because that is the way these women are actually accessing the information. Most of the information is either through social media predominantly, and then from word of mouth. So you are, in this the equation, we are missing the source of the information, which is by agencies who is actually giving out all this help, right? So this, it goes back that we have to, the agencies have to be digitally more savvy in that sense to convey the information that these women, they can also have more campaigns on TV, across the different media, so that these women do know that, okay, there is such an agency, or I can go. Because, you know, sometimes when you're in a situation going through a divorce, your mindset is not there. That's right. You know, you're in survival mode already, right? Yes. Particularly if you've got young children to take care of. Yes, you are going through a difficult period, because like earlier we mentioned, it's 13 years, most of them. You know, it's not a short marriage, it's a 13-year marriage. It's quite a
lifetime in that sense. That's right. And you have so many things you have acquired through the marriage. And now you are having to let go of all of this and, you know, live your life alone with your children. And at the same time, those 13 years most likely also involves homemaking for the vast majority of that time, and not informal employment either. Yes. So if you are a housewife and let's say your husband was very wealthy and you lived in a nice, comfortable house, and suddenly you get divorced and you don't have, the husband says, you can't live in my house. Right. You know, because this is my house. Maybe he bought it before marriage. And maybe she couldn't go claim through the courts. So imagine now she's a housewife. She has no means of having any, you know, financial help. So she has to look for a place to stay. Some of them, lived experience, they just rent a room. A mother rents a room with her 2 or 3 children, just a room, that's all she could afford, based on the job that she was selling, I think, pisang goreng. That's all she could do, because she was always a housewife, and that's the only option she has. Yeah, but in the Islamic Islamic legal system, when you get divorced, the wife should be given the matrimonial house to be stay in until the husband can go to her another house for her and the children to stay. So, but this isn't happening in the reality. Once again, we're talking about what's available, that is actually predicated under Sharia law, but also the enforcement of that. What ideas do we have, perhaps, Dara, around how this, in particular, at least the most basic of allowances for a roof over the heads of the single low-income mothers and the children be guaranteed? I think a couple of years ago, government has introduced this one scheme, like what they call it, Aisayang, for EPF to be paid. Aisuri, that's correct. Aisuri, yes. An optional for the wife. So this is a good way for keeping up for the wife and the children and their family. So, but I don't know what happened to it. But if we have this scheme in the Islamic legal system, it will be good. Yeah, and perhaps making it something which is obligatory rather than opt-in, because making it opt-in or optional also leaves out those who are not part of that. So having a good law without its implementation is such a waste. Clearly, a very great reminder indeed. So, Amina, if you could perhaps just touch a little bit upon the long-term socio-economic disenfranchisement, because we're not only talking about what's happening immediately after a divorce, particularly for a low-income family, but what happens in the medium to long-term future. Okay, so for the women themselves, they have health issues sometimes, including mental health, education. They're very if they don't have basic education, then they are sometimes forced to try and get better educated to get better jobs. But it is also affecting skills training. Yeah, skills training. So and of course their career prospects are also affected, because they are a single mother with children, especially small children, and cost of child to send to child care is very expensive. So so these mothers really have very little prospects, because they have to find jobs that allow them to take care of their children. Now, this becomes even more difficult if a child has special needs. So then the mother cannot again leave the child in anybody's care, because not everybody can take care of a special needs child. So they are forced to find jobs that are very basic, you know, like pisang goreng, selling food and things like that. So the 39% of the respondents, right, from our survey, found out that they were managing chronic health conditions, such as diabetes and so on. And then adding to all of that is another layer of financial strain. So these women, a lot of them are in their mid-40s, right, as we found from the survey, and they already have chronic diseases, you know, and then they have to deal with financial strain. Then they have to deal with children, especially special needs. So we are looking at a lot of the women, even though maybe they had some normal day jobs, right? But they also, 35% of the women took additional jobs, informal side jobs,
They will sell homemade goods and anything they could just to make ends meet. So the strain on these women is triple-fold, you know. They are not well. So, of course, they have the cost of their medicine to buy and so on. Then they have children they need to take care of. And they have to find means of supporting these children and themselves. And the wider narrative, of course, is the feminization of life cycle and especially elderly poverty. Once these women, of course, move from their 40s into their 60s and beyond, right? Exactly. Thanks very much for that. Another thing I just want to add, children's education plays a big role for them. 75% of the women express difficulties in securing sufficient financial support for their children. For education. Exactly. So that is big because once worry. again, you don't want for the life cycle to replicate by a multi-generational poverty either, right? Being cognizant of time, Dara, may we go into Malaysia's economic policies and what could be adjusted to better reflect the intersectionality when it comes to divorce, low-income Muslim women's experiences? The government economic policy could be adjusted to better support women, including divorced women, by focusing on a few key areas. Okay, what I can say, firstly, ensuring equal pay and tackling employment discrimination through stronger labour laws, and better enforcement could help close income gaps. So a mandatory wage parity enforcement could also help to eliminate gender-based salary gaps. So secondly, by improving affordable and accessible childcare services would allow more women, regardless their marital status, to take part in the workforce. For example, government to give incentive to the employers who are willing to set up a childcare facilities at their workplace. That's right. Yeah. So it will a little bit lighten the burdens of these women when they go out to work. And also not restrict their employment opportunities or to be considered for the role. Yeah. Correct. Thirdly, offering targeted programs for economic empowerment like vocational training and financial literacy. This is important for the women. So this would provide women with the skills and knowledge to succeed in the labour market. Exactly. And I think it's really important to also stay very cognizant of the fact that the informal sector employment in Malaysia, almost 38% of that demographic in 2023 belong to women. And that's close to 700,000 individuals. And from those, naturally, predominantly many of them are also low-income women. There's a certain segment of them who would, of course, be divorced, low-income Muslim women. So it's really about remaining cognizant of the entire ecosystem, right? So in conclusion, perhaps, could I ask Amina about your perspectives about what would be the actionable strategies to focus on now that this report is out and moving forward for the rest of the year? Okay, first of all, this is a very small number. Sure. But personally, or I think looking at the numbers, I think it's replicated across all the states. Very indicative. Very indicative, yes. That it's across. So this is not just a Selangor or Federal Territories problem. I think it's a nationwide problem. And it could be even worse for rural areas because we haven't really penetrated the rural areas. So it is very important that the government takes note of this survey and to see that there is a problem in our Sharia courts in this regard, especially for Muslim women. And not just, yes, we focus on B40, but this is across the board for women, you know, but it's just that the wealthier women have access to lawyers, legal representation, so they can maybe fight better. They have better financial means. More confidence. So, more confidence. Exactly. So when you're looking at these women, I think one of the most important things is education. We need to educate the women. I mean, you know, educate the women on
financial management. And really hone in on the strategies to actually approach and get that financial literacy to them. Yes. Thank you. Amina, Dara, it's been a very insightful conversation on looking at the financial rights of low-income Muslim women. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight. We'll see you again next Friday with more economic analysis and insights. I'm Tamina Kaushi signing off for now. Here's to a productive week ahead.